Zo, dan zijn we weg. Dan zijn we vertrokken. Dat is even, want die kleur dat je hier hebt, hè, deze kleur, dat is niet dezelfde als van achter. Je hebt dat juist gezien, hè, dat van achter is meer zo, kijk, je hebt eigenlijk 3 soorten kleuren. Wat het beste is, terwijl dat ik bezig ben. We gaan denken wat het beste is voor je haar. Ja. Good morning. Buongiorno a tutti. Goedemorgen iedereen. Good morning. Zo, en vannacht is het heel donker. Ja, ja. Wauw, dat zijn uitdagingen, hè? Je hebt van alle kleuren. Ja, Ja, oké. We are going to be doing highlights. So, if you are just joining, make sure you see the end. It's going to be fabulous. Sorry, ik ga onder je dingen steken. Hè? Ja. Dat je niet nat wordt. Okay, so let's go. But before that, you spreekt ook Engels, hè? Ik begrijp wel een beetje Engels. Oh, yeah. Okay, before that, so I'm just going to show it to my viewers what we are working on. So, guys, we need to transform this hair, this beautiful hair, to something special. Okay, can you see the new growth? Can you say it? So let's see what we can get from this, okay? Stay tuned. So we have one color here, and different color there. So we have 3 color on the same strand. And you have fall out it so? Mijn haar valt ja, zo ongeveer, ja. Oké. Ja, de mesh van voor heb ik een beetje laten groeien. Hoe lang geleden je kleur is gedaan? Oh, dat is al een tijdje geleden, zeg ja. Can you say that? Right? 2 maanden, denk ik. Het is al 2 maanden geleden. Een kleurshampoo opgedaan gewoon. Ja. Ja. Let's go. Zeg, je haar soms omhoog of niet? Ja, ik doe dat soms, ja. Oké, doe dat soms omhoog. Ik ga je vragen om die papiertjes 1 per 1 zoiets aan te geven. Ja. Ik heb zo'n ding liggen. Als je gewoon wat schuurt, dan dat is gewoon 1 per heel. Ja. Oké. So I'm going to be highlighting it. She wants it more natural, but still she don't want pepper and salt. But the base we have, I'm gonna see how her hair is gonna bleach based on that. She wants something like this. For me, it's a bit dull. It's not bright. It's cold. Nothing has glue on it. So I'm gonna try to create something. I'm using 30 volume and 20. I didn't know that the back hair was so dark even. So because she put up her hair sometimes, I'm going to start very low, very low, so that when she takes off, put up her hair, she's not going to have too much dark hair at the back. So I'm going to be picking it like baby light. Hope you guys can hear me. I don't have too much voice this morning.
So let me know if you can hear me properly. Okay. Stay tuned to see this transformation. It might take time, so it all depends on how her hair reacts to the products. Okay. This is the first time I'm doing her highlights. I'm doing her hair actually. So let's see. I can't tell you ahead what's gonna happen because I don't know how the hair is gonna react to the product. So all I know is we just have to make her gorgeous, extra gorgeous. Taking my mesh in baby lights technique. So if you do have questions, leave them behind. When I'm done, I will go through them. And if I make those questions, you can as well ask the same question in any of my video. If you watch any of the video, you can ask question under beneath it, okay? Thank you. Je hebt twee verschillende kleuren in je haar. Ah, Veel ja. te veel. Ja, Dat kan zijn dat ik straks hier en daar deze donkers ga gewoon even, alleen ja, basiskleuren kan gebruiken voor proper ja, ja. alles uniform en Ja. ongewenste kleur weg te doen. Ik heb wel fijn haar, hè. Ja, maar ça va, hè. U bent niet die enige. Ja, dus, een beetje ouder doen, ik vind dat toch, hè. Ja, je hebt ook hormonale Ja, leeftijd, ja, alles bijeen. Hè. ja. Je moet gewoon weten de juiste producten om te gebruiken, hoe dat je met je haar omgaat, Ja, dat is belangrijk. We kunnen niet verhouderen en onze haar blijft zoals de haar van 20-jarige. Hè. Ja, dan klopt niet, hè. nee. Dus dat is alles. Hè. Je moet gewoon aanpassen hoe dat je haar dan verzorgt dan vroeger. Hè. Ja, Ik weet, toen ik tot mijn 25, ik denk niet dat ik ooit weet wat een gezond eten is of wat, Ja. zo maar die dingen. Ja. Dus ja, omdat op die moment je dat niet nodig, maar nu, ik leid ook mee dan ja, je kunt ja, denken. ik ook, Zie, ja. dat is normaal, hè. Bepaalde Ja. leeftijd moet je eigenlijk beginnen te soigneren. ja, dat is waar. Terwijl sommige mensen op latere leeftijd doen ze tegenovergesteld. Ja. Zie? Als ze jong zijn, doen ze alles de beste aandoen, maar als ze beginnen te leeftijd, en dan doen ze niks meer. Nee, het is tegenovergesteld. Ja, Als je ouder wordt, moet je echt opletten wat je doet, je gelaat, je lichaam, moet je proberen toch deftige producten gebruiken. ja, Rekening mee te houden met wat je doet. ja. Dat ik ben geen 20 jaar, als ik een nozel in mijn haar steekt, ga dat niet zo rap recupereren zoals toen ik als 20 jaar ben. Een beetje zo. Good morning. So if you are just joining, I'm doing highlights in baby light technique. She most of the time color her hair herself. So for this reason now she have different colors on her hair. And we are trying according to what she wants. She wants base 8.5. Okay. So
yeah, that's what we're gonna do. I can't tell you everything because she has so much color on her hair that I have to be thinking the best solution while I'm doing the highlight, because the hair is not bright, it's no glow, nothing. So I need this hair to really glow like whoa later. So definitely we are going to be using toner afterward, definitely. So I have to see how the hair bleach first before I can go further, because it's her first time highlighting here, so I don't know how her hair reacts. At the same time, she have a very light, fragile hair, so I wouldn't want to overstress the hair by using too much harsh product. That is why I said we see, but promise you, stay tuned. It's gonna be worth it for sure. And she wanted it very natural, not too pronounced. So yeah. Her natural base hair color is color between 5 and 6. Some places are 5 and some are 6, and then she have gray hair, and then we have towards the front the length is base 7, 8. It's mixed of different color on the towards the front, so you see it later. So that's why I said I have to wait and see how her base color reacts. But nevertheless, I have two color here. So one is 20 volume, two bleaching here. One is 20, one is 30. So I'll be using the 20 when it's needed. If you are balayaging very light hair like my client, you have to take the hair very light and your strands very tiny so that it's not pronounced when you are done. The bigger you take your mesh, the pronounced and cheap it looks afterward. And you see, it's very light. So if you want to create elegancy, make your strand light. Yes, it takes time. Yeah. Make sure you squeeze the product in very well. This 100% new growth. And it's dark level, so
here have the tendency of the hair be much more. Be careful. So if it's too much, you have to take some hair off. You see, it's the same line, but I have much more here, this middle part. Have that in mind. We are going to cut the hair afterward. If you notice, the hair is very light, so we need to create volume. Because of hormonal change, she have lost a lot of hair last years, so we need to create another new model that will suit her hair. So if you're having the same situation, you are not alone. You just have to create a model that will fit your hair. No panic. And you don't have to leave your hair gray and not being kept because you are scared that you're going to lose more. Once the telogen cycle is done, your hair will restructure itself again. See how tiny I'm taking the hair, right? To make sure it blends later properly. Having a straight line while doing your highlight is very important because the hair falls just the way you line it up, okay? I don't like to complicate lines because most clients, they don't want to do too much with their hair, they just want to do the minimum. So if you complicate your line, you know, by trying to create something out of line, so the clients, when they get some, they will not be able to get it that way. You can get it as a hairdresser because you brush it to that, you know, model, but then they cannot. So that's why I like to keep it simple, easy, and make the client's life easy at home.
See, I'm taking 1 centimeter, leaving the minimum because the hair is dark. The texture of your product matters also. If your product is too thick and you are doing highlights before you finish, it's already dry. That product is dry. So the working will not be that intense. So make sure your products stay wet, have the perfect texture, not too liquid, not too thick. Just a perfect texture for you to work and to stay also on the hair, so it's not dropping. So after this setting, we have color again. After this one, stay tuned. Get your coffee and get excited to see the results. Like me too, I'm really excited to see how it's gonna look like afterward. Because it's gonna be a big change, believe me. I love transformation. I love it. So now we are at the crown, one of the most important places in your highlight here. Very, very important. Wow. Just like usual, the hair here you can see is lighter and there, and it's less than in the middle.
So the hair do not look thick, but if I raise it, you see the gap between, so I have to decrease it again. Here it's less. Yeah. Oh well. Bent u meer in Engelstalig? Of Ja. spreekt u ook Frans? Of? Ja, ik begrijp wel Frans, maar ik ben eerder Engelstalige. Ah, ja. Frans, dan Frans. Ik ben van Nigeria. Ah, ja. Nee, ik begrijp wel een beetje Frans, maar niet perfect. Nee. Ik kan mijn plan trekken. Ja. Ik heb daar ook hier geleerd. Het tweede taal is eigenlijk Engels misschien. Wat blieft? Het tweede taal is Engels eigenlijk. Ja, tweede taal is Engels. Ja. Van Engeland, hè? Ja. Kolonie van Engeland, hè? Okay, guys, stay tuned. Let me get extra products. I always tell you, I make my product 2 or 3 times. If I make the product too much, the intensity of the product will decrease. So that is why it's better you make it little by little, so you have the same intensity. Okay, so stay tuned.
new product, new brush, clean, so you can work properly without staining anything. Neat working is as well important. Let's make it easy. You see your mistakes, or if you are going to make a mistake, you can see it immediately if you are working neat. I'm gonna become zo verplicht met de toch tussenkleuren voor echt mooi effect te krijgen. En dan ga je basis dat ik achterlaat, dat is een beetje heel operatie, snap je? Tussen die nieuwe blond gaat dat niet zo. Snap je wat ik bedoel? Dus nadat ik de mesje gezet heb, ga ik dat even laten inwerken. En nadien ga ik die overschot en deze haartjes, ga ik dat allemaal kleuren met ook wit. Ik ga dat kleuren met een beetje basiskleur. En dan ga je content zien. Ik kan dat garanderen. Nee, die kleur gaat dat verpesten. Dan ga je mesje verpesten. Omdat je te veel variatie in, te veel van alles in zit. She have a bit of shading here. So we are going to take it very light, natural. If you are working on shading hair, you work very, very thin. See, very thin. I don't know if you guys can see it. Can you see it? Yeah? Hope you can. If you take your mesh too thick, it will make your balayage look really bombastic. Because the hair is light and the client have some shading. So have that in mind. It's not the same technique you use for others who have a lot of hair that we use. Yeah, wow. There's a crown area, so make sure that you pick all the hair, blend it towards the root, very important, because most people, their hair always fall open here at the top. So make sure here is always very close to the crown, so they don't have new growth a week after their highlights. Blend, yeah. Voila, so that's it. Now we are going to be concentrating on
Hoe draag je je haar? Doe je soms naar achter of zoals het nu valt? Zoals het nu valt. Zo, Okay. ja. Okay. So guys, you all know I walk I follow the lines, how my client wears her hair. That's how I do my mesh, okay? I don't know if you guys can see, we're gonna do like this. So it will be easy for us to work. I don't know, is it better? Wait, let's make it this way. Okay. So, I don't know. I think this way is good. Feels good, let me know. Yeah, I guess so. But you can't see me. So if she raises her hair up, you know, she want to do like this, take it back. So I'm going to start very light. I'm going to do this. I'm going to walk here, both sides. So any side she carry her hair or raise it up, she's not going to have new growth. So I'm going to start with a very, very light mesh, making sure that here is not dark. It's better the clients have much blonde at the front than dark one at the front. When you have highlights and you are very dark towards the front, it's really, it's not nice at all. So it's better it's light. It's make the client look serious. So it's better to always start your highlight at the front with blonde. That's why some people like that money piece, just to brighten up that look. See how tiny? I don't know if you guys can see it. I'm sorry. And you can see that this place, she's more lighter than the back side. So definitely we are going to be using toner later, and I'm going to be coloring all this hair that are left. I have to. So we still have much work to do. I'm working towards the eyebrow area, so the mesh can be a little bit normal now. I started with very light one. And I think I'm going to be using base color base 5 later. So I still haven't decided yet. So let me know what you're thinking. Do you think I should leave it this way? Just the highlights and not coloring the remaining one. I want to see what you're going to say, all the hairdressers in the house and all the pension hairdressers. Your tips are welcome. Let me know what you think. Okay? This light. See, here the hair is very light. So this already light. See, we have too much of color. I have this straight one that is dark and this, so I'm going to just blend everything with the 30 volume to avoid brownness later.
We are at the front, so squeeze your product in because those products at the back already have enough time before we get up here. That is why you need to make fresh product when you are at this front side. In some cases, I make lower volume here and higher volume here, so it depends. I'm taking the hair very tiny because she had very tiny hair. If you take it too thick, it will be too pronounced and it will look cheap. Don't forget to blend towards the root, very important. If you don't do it right away, then you have to do it later with your toner, so it's extra work. So avoid extra work. Don't stress yourself. What is this? Who is just jumping to my... Okay, see she has small baby hair here. So we can open up the line. So I'm gonna take this off. Remember, straight lines, try at least. So I'm gonna take, even if the hair is very little, you still have to do what you have to do. You have to take it in mesh. Don't say, oh, the hair is not too much, I will leave it that way. No, it's gonna mess up your results afterward. If you are doing highlight, balayage, anything coloring, is patient. If you love good results, is patient, and then you have that beautiful results, and you'll be happy that you did. Okay, we have dried, so we are done with this side. Side of the hair. See what I'm talking about? See? You see? So there's like a bit, starts a bit copper gold in it. So if I don't color the base, the remaining one, it wouldn't make my highlight look nice at all. I have to color it. So that's it, guys. Make it so. En een paar kleintjes tussen. Ja, er zijn een paar kleintjes, maar als je kleintjes in, dan gewoon later. Voilà, een beetje naar de zijkant. Ja. So. See, if she do her hair like this, if I do this, it's too thick. It's not too much, but the size is. So I'm gonna decrease it again. Make sure it slides. Okay, voila. You see that now? Hope you guys can see me. Cool. Welke shampoo was je haar thuis? Heb je zo een gamma voor fijn haar? Ik gebruik een beetje van alles van shampoo eigenlijk. Ik wissel een keer af. Ja. Ja. Dus, Ja. Dat is niet goed, hè? Een beetje van alles is niks, hè? Nee, Het wordt niks dan, hè? Ja. Maar ik ga je straks aanraden, een shampoo echt. Ja.
Ja, Hoe herstel voor zo een structuur van het haar. Ja. Zoals ik zeg. Ja. Je haar is anders, dus je moet ook anders een goede product, aangepaste product naar je haarstructuur toe. Ja. Altijd hetzelfde. In plaats van vandaag is Jessica en morgen is Sandra zo. Ja. Ja. Maar de samenstelling van de shampoo is altijd anders, hè, snap je? Ja, dat is het, ja. So guys, I'm just asking my clients if she have a special product she use. Like I said, if you are getting older, your hair also changes. So you don't expect to be getting older and your hair to remain the same. Meaning, the older you get, the more you have to maintain your hair, get the right products. Don't play with your hair, because it's that particular moment that your hair needs you most, that you need your hair most. So it's not a moment where you neglect it, use anyhow product you see. You use Sandra today and you use Jessica tomorrow, you know. So you have to be specific. You have to give your hair the specific product that suits your hair, what it needs, not what you think, it's been announced and I'm going to try it. No. Don't go with guessing. Be sure of what you are using for your hair, especially when you are above 40. 40 plus, our hair changes, our body changes. Just that some people have it much more than the other. Bent u hier al lang hier? Of nog niet? Hier in this class, I sit nu hier 15 jaar hier. 15 jaar al. Ja. Even hier in de steek. Ja, ik woon in Liedekerke, ja. Toch? Ja. Maar, allee, niet in het centrum hier, hè. Ja, Een beetje tegen Borklenbeek, ja. Ah ja, oké. Ja. Ik ken een week langer van die richting. Ja. Ja, toch wel, toch wel. Van 2010 zit ik hier. Ja. Het is hier een rustige buurt, hè. Het is hier aangenaam wonen, hè. Wat blieft? Het is hier aangenaam wonen, hè. Het is een rustige buurt. Ah ja. Denk ik, ja. Maar ik woon hier niet, ik werk alleen hier. Ja. Maar ik woon wel in Liedekerke, dat wel. Ja. Maar ik woon hier niet in het gebouw. Nee. Oké, so dit is oké, so I can push it away. So now let's go.
Bloomberg. Dat is ook een, Wat? een rustige Ja, streek, ja, hè? ja. Daar aan den bos van Liedekerk, hè? Ja, ja. Wel gewoon iets over. Ja. Nog over? Ja, ja. Juist voor die Steenweg dan. Ja. En voor een parkeerplaats te vinden natuurlijk. Is het, Ja, ik moet soms aan de lijst zetten, hè? Ja, ja. Ah ja, daar op de parking van de Ja, lijst. ja, dat is inderdaad. Ik sta hier op de plaats. Ja, je mocht daar toch, denk ik, 2 of 3 uur staan, denk ik. Hè, Ja, uiteraard, ja. Ja, volgende keer hier op straat, hè? Dat kan je zetten, hè? Hier op straat. Ah, ja. Hier moet je niks, geen schijf zetten. Ah, nee. Ah, Nee. Zo, dat is het niet. Dat is gemakkelijk, want Ja. weet je nooit. Ja. Blend in. Okay, now. So I'm gonna walk towards the back. See here is darker again. The sides, both sides are a bit lighter than the back and the top. Okay, okay. It's okay. It's better? Thank you, students. Oh, I was not looking before. Merci. Is it okay? Let me know if the camera is okay now. Can I see some comments? Let's see. Okay. Let's see. So today I'll be treating her hair fully with shampoo for tying and shading hair, specifically developed for this kind of hair. Just like as I was saying to her just now, you don't use every shampoo you see, every treatment you see, you use specific treatment that is suitable, that is made for your hair type and the condition of your hair. So let me see. So now, because she have blessed towards the front, what I'm gonna do, I'm gonna start putting my mesh from the front back, okay? So I'm gonna turn her like this, okay? So I'm gonna be working on her. Let me see.
Let me push the camera. So that way she will have a really, guys, you can see. You can see? So we're gonna work like this. See right here and beach after that here. Yeah. So hopefully you can see me. What if yes? So you can see. Yeah. So I'll be able to work. So I'm gonna start very tiny, very. I want to make it as natural as I can. Because she have little baby hair here and they are dark baby hair. And make sure you don't leave too much dark baby hair because it will show and be pronounced when you are done with your highlights. So let's see. Heb je een klein, mag ik je vragen om een kleintje? Ah ja. Ja, oké. En een kleine haartje dat er genoemd zijn. Ja, ja. Een klein beetje, ja. Ja, kleine haartjes, fijne. Ja. And on this baby hair, I'm going to use 20 volume. I'm not using 30, I'm using 20 because it's more sensitive. So I'm hoping that it gets light. Hoping, yes. I don't want to stress those baby light hair. Hallo. Hallo. Ja. Aha, je komt straks halen zeker, Ja. hè? Wat denk je? Goh, Rond welk uur? nu kan ik niet zeggen, want ik ben aan het werken en ik weet niet wanneer dat ik eigenlijk hier. Heb je je telefoonnummer? En dan bel ik je weer als we klaar zijn. Ja. Ja, dat is gemakkelijk voor ons. Ik wil niet zeggen en dan kom je hier te staan. Ja. Oké, ik kom af, ga Laat het maar. telefoonnummer en pen geven. Dus een half uurtje voordat we gedaan zijn, ga ik u bellen. Of Ja. zij heeft ook telefoon, hè? Of niet? Zij heeft geen, nee. Oké, dan moet ik mijn TikTok straks afzeggen. We gaan even zien. Ja. Bij haar is kleuren en knippen, Nee. hè? Ja. Oké. Maar sowieso, hoe laat nu eigenlijk? Zij had dan afspraak 9:30, 9:30. Toen is 2 uur, 2 uur. Is het 2 uur plus? Dan is 11:30 zeker. Ja, Om 10 uur. rond 10 uur. Om 10 uur, maar als ik daarom op de laatste zijn, dan kan ik weer. Ah, ja, oké. Ja, 2 uur is zo. Ja. Is goed? Ja, Als dat is ik hier er niet hoor, dan Als ik jullie hoor, kom ik Ja. rond 11:30. Ja. Voilà, tot straks. Ja, bedankt hè. Dag. Dag. Dank u wel.
Yeah, it's okay. It's our blue, yeah. Yeah. The fronts are always very important, so please blend, 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 blend. No stain. Especially now that we are going to color after this. Not immediately, but I'm going to color the rest of the hair. Want anders kan je niet zien, hè? In de langer. Remember, if you start with blonde, your next mesh should be dark one. Don't overlap too much. Appréciez pour de même kill. Een beetje naar beneden, dan kan ik ook. Ja, dank u wel. I'm taking just 1 centimeter line to make my highlights, my baby lights. It's really a baby light because it needs to be as natural as possible. Als je naar beneden kijkt even, ja, goed, ja, dan kan ik een beetje diep gaan. Sorry. Long one. Sorry. Langer. Zit daar boven, dus de laatste die zijn nu. En nu langer nodig. Ja. We are almost done here and my next client is already waiting. So immediately after this, I'm going to control the back if it's good enough or not, if it's half good enough. And I'm going to start the coloring immediately. And I'm going to be using a semi-permanent color because I only want coverage. I don't want deep coloring. Okay, so that's what I'm going to be using.
water here. Yes. Dank u wel. Bedankt. Oh well, then dat gedaan is. Het is nogal wat recht. Aubrey? Het is nogal wat recht soms. Ja. Moet hè. Om mooi te zijn. Het is niet magisch hè. So guys, that is it. So now I'm gonna control if how the color is doing, it's processing. Okay. Yep. Draaien. Geel. Browsy, browsy, browsy. Ja. Voor de nacht te zien. Really good. So it's not yet. So, and coffee too? Ja, dat mag wel. Als je tijd hebt, toch? Yeah. So the color is not yet. It's okay to take it off or to even start coloring. So I'm gonna give it another 10-15 minutes. So after that, I'm gonna start
After that, I'm going to start coloring my base. So I'm going to start coloring this piece. But the color I'm going to be using is going to stay only for 20 minutes. So that's why I need the mesh to at least be 80% ready before I start doing the coloring. You get it? Because it's semi-color, okay? So I don't want to leave this between those beautiful highlights. If I leave it like this, it's going to mess up the color. So I'm going to get my client's coffee, and in the meantime, I also get the color prepared for my next client. So get yourself a coffee and wait and see the result. Yes, the result that matter. Voilà, Martin. Laat maar je jas hier, hè. En dan probeer ja, kom maar. Okay, so let's go this way. Ja, Martin, mag plaatsnemen. Ja, mag plaatsnemen. Ja. Voilà. Even geleden, hè, je kleur. Ja. Oh, koffie is weer natuurlijk. Daarmee heb ik daar zo genoeg van. Okay, guys. So, heb je vragen voor je bril alsjeblieft? Ja. So we are going to be doing the roots. Okay, just the roots, and the length is okay. So we're gonna do some blending, right? That is about 2.5 centimeters there, and we're gonna be cutting the hair also. Okay. The elastic here was around the oar, eh? Ja. Yeah. Okay. 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 So guys, I'm gonna get her color ready.
So stay tuned. Somebody is maybe human on this. This is it. So I'm going to be doing only the root. As you can see, the length is still very good. So I'll blend it later when I'm taking out the color. Okay, that's when I'm going to blend it. I don't want to overload this length. Okay, color is nice, it's good. And this is base 8. I'm using base 8 coverage.
She still has very nice thick hair. And you see, she's 100%, almost 90%, 95% gray. So make sure you put a coverage pigment in your color, otherwise the gray will not cover. See, I'm putting sufficient product so as to make sure that the gray hair is covered. You can see that the back side is darker than the front side. So there's like 50% gray at the back. That is to tell you that all parts of our head is not the same when it comes to the color of the hair. So you see the back is still dark, but the front area very gray, 95% gray. So now I'm going back. I have to control if I take
pick everything and just go back to control your hair, your color, if everything is good. There's space of shades, just add extra color, especially when dealing with gray hair. See, so everything is well covered. This very front side, put enough color. If it's gray, make sure it really covered it. Okay, that's for that. So right away, we are going to check that highlights to see if I have enough tone. Let's see here. If the level is lifted enough. Let's see if the level is lifted enough so I can start my coloring. Yeah, it's lifted enough, so I will start my coloring also from the back. Why? Because the back is lifted enough and I'm very sure that the front not. So I'm going to start my coloring from the back, so that because the color has to stay for 20 minutes. So after that, I'm going to start also taking it off. So it's easy for me to take it off from the back than when I start from the front, and why my highlights is not yet ready. So that's the technique I'm going to use to make sure that I have, you know, equal color everywhere. So let's go. You can see if I leave it this way, you see here is dark, here is bright, so it's not going to give, it's not going to be nothing. So let me make my color.
So on a semi-permanent color, the color sometimes turned out to be darker. For example, if you wanted to choose to use base 5, so it's better you choose base 6 because the semi-permanent turned out to be darker than permanent color, okay? So I want a result of base 5.5, so I'm using right now base 7 and 6 together. You don't want to make the hair too dark, not make it like black and white. You want it to blend a bit naturally. So, dat zijn proefwerken, mevrouw. Ja. Wat sta je gewoon? Dat heeft. Ja. Dat krijg je niet meer. Ja. Dus want ik ga deze haartjes naar voren moeten terugbrengen, want ik ga beginnen van achter. Ja. Okay. Voilà. So when we need it later, we can use it. Okay, now. The results I want to get, Jen, in total like 8.5 well blend. So that is what I'm aiming for. If you have a question, you are free to ask question, okay? Van achter van grijzaar, dat gaat nog wel zeker. Hè. Dus vooral van boven. Wat blieft? Van boven heb ik het meeste grijzaar, denk ik ook. Hè. Ja. Van achter. Ja, ja. Een beetje. Van achter is je haar donker, maar Ja. de ding is, Dat is- de punten, ze zijn licht en van alles erin. Ja, En ja. dat geeft geen mooi egale kleur. Nee. Zonder zo te doen, je gaat buiten gaan en zeggen, wat heb ik nu gedaan? Ja, Dan ga ja. je nog meer van alle kleuren Ah, zien, ja. zoals regenboog. Zie? Dus dat is niet de bedoeling. Als je dat Nee. doet, moet je dat goed doen en Ja. dan zeg je vanaf één Ja, keer. ja. En nadien kun je gewoon even onder 4 maanden je balayage zetten of onder 3 Ja, maanden, ja. snap je? Ja. En dan is al die dat snap ik, ja. ongewenste kleur direct weg en dan heb je een mooie egale kleur. Ja. De straal, de glans, want nu glans je haar niet en dat is echt dof. Ja, dat is toch, ja, ik weet het. Dus,
the reason why I'm doing this, if the hair was straight one color from the roots to the ends, I wouldn't do it, but it have too much color patches everywhere, so that's why it's not gonna blend well into my highlight later, so I needed to color it. This to avoid stain. If you imagine why she putting that, just to avoid stain. Since the color I've processed now is a bit more fluent, more liquid, more yet it can really easily get stained to the other hair. So by using this, it prevents the stain. Once the color is warmed up, especially the bleaching, it becomes more fluent. Voila, so we are done here. So we are going to protect her skin also. Voila, that's for that. Now I'm going to take the hair down again, control, make sure I picked up everything. Make sure no stain. Yeah, get it out. That's also one of the advantage of toner, semi-permanent color. It's very easy. It's more fluid, more liquid than the classic color. So you can really work with it very fast. So I'm just gonna give it 15 minutes. After 15 minutes, I'll be taking this off. This part off. Okay, and I will leave this part. But it's not okay yet. See this side, so I'm gonna check. I started from the other side, so let's see. 20 minutes. I started from this very side. Let me see the other side. Let's see. So I'm gonna start doing the side, coloring the side, and I will put it on 20 minutes here. Just the same thing I did at the back. That's what I'll be doing too at the side.
and I will do this side and I will do this side. Yes, we are working precisely. So let's open this and see. It's good.
Koopt u ook shampoo voor fijn haar? Of, Ja, het is dat. Ik ga ze een beetje tonen. Ja. Als ik hier gedaan heb, ga ik ook... je hebt de shampoo, verzorging, living condition. Masker en zo, dat ook soms. Ja. Maar ja, altijd valt het dan soms te zwaar. Hè. Zo, Ja, maar het is een gamma die specifiek gemaakt is voor Ja. fijn haar, snap je? Ja. Dus dat is niet iets voor, ja voilà, dus Ja. dat gaat je haar sowieso niet Ja. zwaarder maken. Ja. hè. Het is daarmee als je specifiek koopt, zo aangepast voor de haar, Ja. voor je haarstructuur. Je hebt ook spray om te brushen, Ja, of ja. mousse, Ja. of gewoon Ja, dat heb ik, ja. volume mousse. Ja. Enkel voor de walter, 1 centimeter van de walter, Mhm. niet tot die punten, echt Ja. voor volume te geven. Ja. Dat heb je ook. Dus allemaal in dezelfde gamma. Ja. Dus je ziet wat sommige mensen hebben graag mousse en een andere heeft graag spray. Ja. Maar die spray is heel goed. Ik weet niet dat ik het heb. Want het is heel goed, want iedereen die dat gekookt hebben is echt goed. Dus als je schrik hebt van, oh ik wil niks gebruiken die voor mijn haar Ja. zwaarder maakt of zo, Ja. dan is spray goed. Okay, I think that's for that. I'm just gonna look around. If I mix anything, just take it with me. You never can be too sure, so we just check around. Am I missing something? Am I missing any hair? So you just control, double check.
to be sure. So right now, I'm gonna be taking off this color behind here. So first, this is how we're gonna do it. Yeah. Sorry, but okay. So now I'm gonna be taking this off. That's 15 minutes plus the time I spent in putting it. So we don't want the highlight to be too light. So it's not too light. I'm still gonna use toner, so it's perfect. So before that, I'm gonna take off this to make it easy for me while taking off the color. So it's easy. Okay. Is er alleen maar plaatsnemen? Ja. Ja, ja, ja. So I'm gonna take that one. Let's go. Let's see. You guys see? Yeah. Niet te laag. Ja, zo een beetje zo. Okay. So I'm not gonna take it off all together so as not to stain. So as not to stain the dark one. I'm going to take it off gradually. This is what I will do. Put it in the wax bag. Nog een beetje naar beneden, klein beetje je hoofd naar beneden, ja, naar achter, naar achter. Nog een beetje. Ja. Lekker warm. Alleen echt heel goed zeggen. Ah ja, oké, dan is het goed. Dus, Oké. je voelt dat het, ja, het is niet warm, dat het geslagen is. Ja. Klaar. Een beetje omhoog.
Ja, je mag wat van deze weten. Nog ze erop plaatsnemen? Ja. Ja. Wat blieft? Ja, on the com. Nee, van de kou, ja, moet dat wel een beetje zo direct zo. Ja, hè? So is there any question? Let's see. Do you have any question? Do you have any question? Do where to drop it? Mm. Okay, so if there's no question, I'm gonna be calling the next client. So we're gonna take off the color and then the cotton. So if you're interested in having healthy hair routine after 40, very soon you have the opportunity to be part of that academy. So let's go. Let me call my next client. Ja, maar wie voelen? Ja. Die tweede. Ah, ja. Okay, let's go. I'm gonna take off. First of all, take her legs up. I think it's too close. Okay, yeah. So sit it. Make sure everything is inside. Yeah. Project it out. Ja.
Liquid root? Yeah. Yeah, it's full? Okay. So I'm gonna blend the color now. You know, I did already roots, so I'm gonna blend it for 2 minutes and then I will take it off. Oh, can you repeat the question again? I can't, it's already gone, so repeat it again. Can you, okay? And the number of the dark color. For my first client with the highlights, I'm using semi-permanents, base 6, 7, and 5 in between. So I want to arrive in between 5.5, 6. I don't want to warm, so I'm going to work on it. You can see that her basic hair really bleached very well, but the previous one that she colored, those ends, you can still see some browsing on it, right? You can see some browsing on it. So I'm going to have to use a toner to work on that length, because now I have a browsing length and a very light new growth, which the new growth, which is about 10 centimeters. So yeah, I need a lot of blending here. If somebody spoke, if you can hair educate about wig, I would do that. I'll do that. So let's go. Remember, don't skip this process. This is the process that make your color shine, look glow. By doing this process, in every color there is a shiny pigments inside, and by doing this emulsive, by rubbing it, make sure that everything melts together. That's when those pigments can really be activated. The level I'm going for, I want to stay in level 8. How long will that last? What do you mean by that? That, do you mean the color? What do you mean? This 2 minutes? Do you mean the emulsive, the rubbing it, the color melting together? 2 minutes is okay. It depends. If the hair is really wind out and you don't want to color it, you can do this color melting and leave it for like 5 minutes to settle in, to pick from your original color before you take it off. Permanent. This very color I'm melting now is permanent color, yes, because she's 100% gray, 95% gray at the front side, and at the back side she's 50% gray. Yes, so it has to be permanent, otherwise the gray hair will not cover. And of course, you need to put a coverage pigmentation in your color, otherwise it will still not covered. Use the level. We use level 7. Yeah, because I don't want to make the hair very bright. She wants to have it still a bit natural, because she don't want to let me look for the words. She
don't want to do her coloring frequently. She wants it like twice a year. So if you use something that is very bright, she's gonna wind up very fast and she's gonna have to come back to redo the color again. So that's why. I don't want it to be too dark. So her base color is colors. Around 6 is her base color. 6, 5.5. So I want it to stay on that. Okay. Ja, mag er ook plaatsnemen alstublieft. Ja. Okay, let's go cut that hair. In the meantime, I'm going to check if this color is okay or not. I'm not sure, but let's try. You never know. See? Still not. Of course not. I'm going to put sheets a little bit. Maak ik straks, als je het afgespoeld hebt, ik weet niet wat vuur uit, maak ik even mijn schijf veranderen op de parking daar. Ja, het is nog niet 3 uur, hè? Nee, tegen 11 uur. Ah ja, oké. Dan laat ik mijn zakje bij de gsm doen. Ja? Maar anders, als je schrik hebt... Nee, naar voren kijken, mevrouw. Ja, dank u. Als je schrik hebt,
kan ik uw handdoeken rond en dan ga je nu en dan kom je terug. Ja. Dus ik denk nu dat tegen dan ga ik Ah, nee. Ja, als dat gaat. Stukje is. Ja. Dan gaan de mensen hier zo bekijken van, ja, waar komen ze vandaan? Hè? Ja, en dat is iets, ja, maar dan kan ik... Oké, wacht. Ik ga dat zo doen. Hè. Ja. Ga schoon zijn. Wat moet je dan doen? Ja. Is dat geplooid? Ja, maar dan... Ja. Geen moeie non. Wat lief? Geen moeie non. Ja. Non. Ja. Ja, ja, dus ik ben een 20 euro zeg. Maar het staan op de pakking Hier, hè. daar. Ja? Oké. Ja. Uw jas, hè? Want het is koud buiten, hè? Ja, ze zullen dat ook nemen, hè? Want het is koud. Dat je niet meer koud wordt. Oh. Moet ik binnen gebruiken? Ik had dat niet gezien. Heb je dat juist de post binnen geweest? Ja, Toen ik van Acta was. ja, ik heb haar nog. Ah, ik had dat echt niet gezien. Voilà. Ik heb direct mijn sauvage. Mijn sauvage was kapot. Oei, Ja, van binnen in de keuken. Want het is juist koud. Dus ik ben blij. Oh, dat is heel langer of wat? Het is zo, hè? Je haar valt Ja. zo, hè? Ja, oké. Oké. Een beetje naar beneden kijken. Ja, dank u wel. Dank u wel. Je lukt? Ja. Weet je dat ze hier passeren of zo voor... Ja, maar dan zijn je weer op je gemak. Straks moet je Ja. niet meer stressen, hè. Want ja, ga direct cycloon niet afdoen als het nog niet goed is, hè. Ja. Laat het maar gewoon zo, misschien voor de warmte. Ja. Maar nu als ik dat afdoe, nu ga je direct koud hebben, hè. Ja, Ja. je laat het zo. Het is koud, hoor. Ja. Als je rap bent, als je loopt, dan heb je geen kou. Ja, dat is waar, dat is waar. En dan moet ik eraan denken, voor hier in de straat te staan of zo, dat je... Ja. Dus niet dat je hier geen... Nee, hier moet je geen schijf zetten. Ja. Geen schijf. Enkel aan de plein, aan Ja. Stationstraat. Ja. De hele Stationstraat tot aan station. Ja.
Okay. So guys, the highlight is not going further, so what I'm gonna do now, I'm just gonna do another extra product to just go around it again. Okay, start with the one this way. So I'm gonna put extra products, low volume, so that in 10 minutes time the hair will be ready. It's still too browsy and it's not moving forward. So we're gonna start from the front area. So I will just put the product where it's needed. It look blonde, but if I take it off, it will be browsy. So I've noticed it. So that is why I'm doing this, adding extra product just to give me that clean blonde that I'm looking for. Some hair, if you take off the color the way it is now, it will remain the same. But some reverse, they become more yellow, more browsy after that, after you washed it off. And that's the kind of hair it is. I already noticed it from the back. So I'm using 20 volume now. If you are wondering which volume I'm using, okay. So I'm very sure in 10 minutes time, it will be ready. And this is because
She used to color the hair, you know, herself. A lot of loaded color on the ends of the hair. Now it's difficult to bleach. That is why you don't color your ends all the time. You don't color the length all the time if it's not needed. That's what, to avoid this kind of situation. You see what I'm saying? See, here is the length is very yellow and here is okay. So that is what happened.
So because the product is getting warm, so that's why you see the papers are dropping, you know. Product is now more fluent, so it can stain other colors very fast. That's why I used to leave this reserve here. That's for this reason I leave it. Then I can use it later to fix it when the color is dropping. You can see the ends is still brassy. Even when some roots are good. I don't want platinum blonde, but I just want a very clean base 8.5, mixed with natural base color. That is what I'm trying to achieve. See, her hair is very dark and it's warm. This undertone that is formed, which we have to neutralize later. Undertone, so you see it's very warm. So we'll have to work with cold toner later. Okay, this is good, it's not needed, so that is it. So I can go back to my haircut and leave this for 10 to 15 minutes, and definitely I'll be taking it off after that. So let's go. Yes, okay, yeah.
Is kort genoeg of nog korter, denk je? Het is kort genoeg.
Just texturizing those thick cheek ends to make it be more playful. See? And then even when you take it left, right, the brushing stays. When the ends is less thick, that's what you have. But if the ends is very thick, just straight and thick, you cannot do this. The hair will just stay where it is. You don't have enough volume. So after cutting, if the end is thick, make sure you just texturize it a bit to make a lot of difference. The finishing is important than the cutting even sometimes. Everyone can cut their hair, but the finishing, that's what makes it different. When your hand just slip through your hands, that is it. You see? It's not sticking in my hands, so that means it's good. So it stay this way. If you do anything, the hair go back, stays. My people don't like too much stress. They like easy, easy going hairstyle. French about Martin? Is who so? Is who? Yeah. Wat mag daarop vooraf werken? Wat mag daarop? Niks. Niks? Ook zo blijven? Momentje, hè. Een beetje naar beneden kijken, dank u wel. On short hair, the finishing is very important because you see every mistake. On long hair, it's less, so short hair are not that easy. Like people think, oh, it's short hair, it's easy to cut. No. Because if you make a mistake, it will be pronounced and everyone will say it. So niks op. Gaan er niks op zijn. We hebben nog plaats niet naar de wastafel. Oh, is het gedaan? Ja, ja.
that is it. She don't want any finishing. She just want to leave it this way, natural. So that is root color and blending. So let's go to my next client. The color is ready. To the client of the day. Ja, ik kom af, hè. Wij komen af, hè. In 10 minuten is hij hier, hè. Ja. Want we gaan allemaal naar huis werken. Ja. Ja. Dan gaan hij zeggen. Ga zij het betalen of jij? Wie? Ga zij het betalen of jij? Betalen. Ah ja, jij. Okay. Gaan we afrekenen dan? Ja. Ja. Oei, dan moet je ook nog even halen. Ja. Dat is al 60. Ja, dat is perfect. Zo nog 41. Ja. Ja. Je moet op haar wachten, hè? En die? Je moet op haar wachten, hè? Ja. Okay, so we're gonna take this off first. Off, okay. Is het warm genoeg? Het is toch een beetje alleen naar de koude kant. Ja? Ja. Beter? Nu is het beter, ja. Nog warmer of is het goed? Het is goed, het is goed. Ja. Nog een klein beetje warmer. Nog een klein beetje? Ja. Nog? Ja, dit is goed. So this is how you take the color off without melting together the both of them, okay? Tracy? Can you see? Without staining anyone, not the black.
Can you see it, guys? So it's gonna be a nice one. So I'm gonna put it over. De mensen zullen wel schieten straks. Toen naar beneden, dus naar beneden. Ja, dankjewel. Ja, relax. Gewoon ontspannen. Ja. Ik ben bijna gedaan. De meeste werk is gedaan. Ja, ja. Maar dat is het belangrijkste van allemaal. Ja, ja. En als het niet goed gedaan is, heb je gezeten voor niks. Hè? Dan Dat zeg zal ik niet goed gedaan 10 zijn, hè. minuutjes extra. Hè? Ja, Kan een groot verschil maken. Dan 10 minuutjes te vroeg spoelen. Ja, Snap je? ja, ja, ja. Ja, snap het. Soms duurt lang, maar Ja, ja. voor bepaalde resultaten moet. Het Hè. heeft zijn tijd nodig, hè. Ja, voilà, het is dat. Het is dat soms dat zo in werk heb ik dat graag zo dinsdag of woensdag, weet je, in de namiddag, dan weet ik, Ja. dat komt niemand nadaan. Ja, ja, ja. Weet je, ook als dat trend loopt, ik heb geen paniek. Ah, nee, nee, Want nee. ik weet dat. Ja, dat soms uit, hè. Dat is goed te doen. Ik heb dan niet. So guys, this is what we have. Can you guys see it? Can you see it clearly? I hope so. Do you see it? So right now, I'm gonna use the toner. I'm gonna use base 8 toner. Yes, base 8. Just wait and see. So I'm going to be starting from the length. Allow it to settle in for some minutes, and then I will walk towards the root.
if you have any question, you are free to ask. I'm going to answer 2 questions and then we can move forward. So, Emily. So the length. Hallo. Hallo. Zin ik hier. Is het al betaald? Nog niet Ah. helemaal. Die kunnen we nog zetten naar Oh, 50 te kort. 15. 50. 50. Ah, oei. Dat is niet het dan van boven. Zal ik het dan omhalen? Hè? Ja, Ja. ja, zij kan wachten. Ja, of moeten we er niet aan doen? Jean-Pierre, wil je naar mee? Ja. Ga jij niet meer even wachten? Nee? Want het is, Oké. het is ver. Allee, ja, voor u. Ja. Ja. Ja, Het is te ver. we kan even wachten. Ja, hè. ja, ja. Ja. Kom maar, So, Jean-Pierre. Ja. why the products settle? If you have any question, you are free. Let me see. Wait, this is a bit too low. Yeah. Sorry, dat is een beetje koud. Ja, dat is ook wel. Ja, dat gaat vliegen. Ja, het zijn in doos, hè. Ja, ja. En mijn sulfage daar is kapot. Dus Ja. dan is mijn teut het koud zoals het is.
met die tonen kan je altijd de look keren voor donkerder of misschien wat lichter. Dan kun je meedoen. Hè. Dus ja. Stel voor dat je denkt, ja, dat mag gewoon donkerder. Dan kun je altijd binnen een paar weken terugkomen. En we dat gewoon die kleur op. Hè. Ja. Dus je kan echt mee spelen. Ja. Wil je weggaan, je haar is een beetje wat dof. En je wil een beetje wat zo opfrissen. Dan kun je glans. Ja, glans, voilà. Het is geen vaste kleur, hè. Ja. Zodat we zijn dat je zo niet gemakkelijk een uitvuur gaat hebben als je zo'n toner gebruikt. Ja. Ja, te donker waar ik ook niet. Ja, te donker wil je ook niet dan, gaan. Ja, als je dan dat verheft, hè, een beetje ook Ja. het gezicht. Alsjeblieft. Maar daarmee ook, ik ga ook nu iets lichter laten dat je mij het toont. Hè? Ja. Want ik vind dat echt zo tof als je zo moeite doet. Ja. Maar daarmee, ik kan altijd verdonkeren met tonen. Ja. Maar liever te licht eerst dan te donker, hè? Ja. Dan moet je gaan beginnen. Hè? Ja. Stel voor dat binnen 6 weken wil je donkerder gaan. Als je dat terugkomt, dan is het precies dat je weer een andere kleur hebt. Hè? Ja. Hallo. Goedendag. Dag. Ja, ik kom maar. Oh. Let's see. Ik heb toch je nummer toch, hè? Wat? Ik heb je nummer toch, hè? Ja, ik ben er. Ja. Ik ben er heel zeker. Dan ben ik het weer. Wat is dat? Plus 2? Als ik hier gedaan heb, dan weet ik naar jou. Tot straks. Nu dat volledig eens gedaan is, dan kan je later gewoon zo hier en daar gewoon een normale balayage in 2 kleuren zo. Ja. En nu is dat dus nodig, hè? Ja. Heb ik iets op je gezicht zo? Nee, ja. Nee, dat is zo. Een beetje achteruit. Dankjewel. Nu ga je moeten chillen en dan ga je relaxen massage krijgen. Ontspannen.
Ja. Zie je dat hij dat weet? Ah, ja. Dat doen we te weinig, hè, soms. Soms van... Ja. Ik snap het, ja. Er zijn ook speciale stoelen, hè, zeker, zo voor massage te geven. Dat is bedoelen dat hij chill en relax. Ja. Ja. Mag gewoon daar op tafel voor, dat is goed. Dank u wel. Merci. Zal ik hier onder die stoel leggen? Ja, is goed. Bedankt hè. Dag. Alsjeblieft. Ja. Ziet er al goed uit, vind ik zo. Oh, wat voor dat droog is. Ja. En hij brost is. En hij knipt is. Ja. Want het daar was zich toch een beetje af hè, van het kleuren en zo. Hè.
niet zo. Ja, maar zoals die af, als je niet te veel doet, dan is niks. Hè. Je haar altijd zie je altijd af. Hè, ja. Ja. En haar, dat zit. Hè, de stralen, iedereen daar buiten. Hè. Ja, ook. Ja. Ja. Alles wat we eten, als we de juiste niet eten, gaat onze haar Ja, dat is waar. eraf zien. Hè. Ja. Dat is heel je haar, dus hè, het zeggen dat hè. Ja. Dus wat gaan we doen? Dan snit. Amen. Ja, vertel me. Ja, ik heb het graag, niet te kort de lengte houden, maar zo'n beetje, ja. Want ik dacht eerst te laten op dezelfde lengte te laten, maar omdat dan, het valt toch precies een beetje... Ja. Als je gelijk laat, dan heb je hier niks van volume. Dan zakt alles naar beneden. Want sowieso heb je een beetje hier en verdunnen gebeurt hier. En als deze haar al zo, dan heb je niet voldoende. Dan heb je al je volume, dan is dat hier, hieronder. Dus ik zou eerder, zoals je zegt vroeger, een beetje wat misschien gelijk zetten en goede lengte. Want zo'n haar, ik raad nooit aan om te laten lang worden. Dat is geen nut, hè. Weet je, als het te lang is, heb je niks aan van volume naar je gezicht toe. Heb je die volume van achter. Dat is niet de bedoeling, hè. En dat is zo, Het is beter en juist de paste lengte en nadien een beetje opknippen en dat is het. Ja, dat is goed, ja. Dat ik het nog kan vaststeken. Ja. Ja, en de puntjes zijn een beetje fijn, hè, ook. Hè. Ja, dat is met fijn haar, dat is zo. Hè. Juist mijn mesh, want vroeger had ik zo gewoon een mesh, zo, maar en blijf. Een beetje Nu is naar nu is naar achter, aan de zijkant. Naar deze kant even. Zo. Ja, zo, hè? Dat mag zo. Ja. Mag zo blijven. Ja. Te veel wassen is ook niet goed, hè, je haar. Nee. Ik probeer dat 2 keer in de week wel te wassen, maar... Dat is niet te veel, dat is oké. Niet te veel shampoo. Maar niet meer, dat is niet te veel. En als je de juiste shampoo gebruikt, dan heb je niet te veel siliconen in de shampoo. En dat zonder... Zonder paraben, zonder wat is dat weer? Sulfaat. Zonder sulfaat, zonder paraben en weinig siliconen. Ja. Want die maakt je haar zwaarder, omdat je sowieso het haar is al fijn. Maar echt qua gezondheid, naar groei toe, wat minder. So guys, we're gonna cut the hair a little bit shorter at the back to create volume at the middle. Stay tuned to see the end result. So okay, she still want to be able to hold it up. There's no need of you keeping long, very long hair if you don't have volume up. There's no need.
We need at least minimal volume. En deze blijft mag zo blijven, hè? Ja, Maar moet ja. nog korter mee, hè? Ik vind van niet, nee. Van, Ja. Zo eerst. Ja. Eventueel eerst drogen. Ja, En dan kun je nog zien, hè? ja. You guys, here is deep, so we are not going to take this, we are not going to cut this hair short. You have to be careful while cutting. That's where the trick comes. See, less hair. So if you take this hair too up and you cut it, you're going to have like a hole here later on. So take note of these corners if you are cutting. That is very trickish part of it. This other side, she don't have it. There she have it. So we all have two sides. Same thing here too. If I cut this hair too short, it will be to stop here. So I'm gonna leave this and cut it, take it in a V form, okay? I'm gonna take it a bit. Okay.
Ah, vandaag is al beter, hè? Dan gisteren. Ah ja, ja. Gisteren was zo stressig, ja. Ja, ja. Ja, het is zonde, ja, dat is wel niet. We hebben, ja, ik weet niet of ze nog sneeuw gaan van de week. Ik hoop van niet. Nee. Ja, we zullen nog een beetje geduld moeten hebben, hè, een maand, voordat het beter weer wordt. Wat bedoel je? Voor de lente, hè. Ja, nog een maand, hè, in maart. Ja, ja, Goh, ja. vanaf 21. Ja. Ja, we kijken daar naar uit, hè. Een beetje betere wereld. Ik niet, jij alleen. Ja. Ontspannen. Dat doet veel hè, voor het gemoed. Hè, voor de Ja, mensen. gisteren ik was gedaan met werk, ik had geen hoesten. Echt, hè. Het weer is zo... Ja, dat doet veel. Ja. Dat is Ja. Je hebt weer zo geen energie, hè. nee, nee. Omdat ik was op mijn computer de hele dag totdat ik echt... En als je daar zit bezig met van alles, uren vliegen voorbij, hè. Ja, ja. Ja, bij mij, ik ben ook zo van, als het weer goed is, dan Ja. precies dat ik zacht Dan ben. heb je... Ah ja, ja. Precies zo, die energie zo, hè. Ja, Precies. ja. Meer Allee. energie, ja, dat is waar. Ja, veel energie en veel Ja. warmer en Ja. Ja, dan heb je meer, als het weer is, heb je geen goesting voor eigenlijk niks te doen. En, Ik zei gisteren, als even eten te maken, als even naar die winkel. Nee, niks van. ja, ja, ja. Die diepvries moet leeg zijn. Ja, Dat is die moment van die Ja. diepvriesbrol. Zo, Ja, hè. ja, ja. Alles wat je in Ja. die diepvries hebt, dat je al jaren niet meer Ja, gegeten ja, hebt, ja. dan eet je Ja. dat wel op. Ik kan opwekken, maar dat is ook niet extreem, hè? Snap je? Nee, Dat nee. is gewoon hoe dat ik denk dat is. Die man ga je niet meer herkennen straks. Nee. Aha. Ja, maar je zal het vanavond zien. Hè. Ja. Ah, hij is nog niet thuis. Nee, nee. Amai, eindelijk, ging ik zeggen. Ja, het is wel zo dat het daar wel fijner wordt. En als je zo ouder wordt, dan ja. Niet dat Ja. ik wel oud ben, maar... Ja, Dus, maar dat is bij mij ook zo. ja, ja, ja. En bij ons, wij, die bruine, hè, Ja. onze haar groeit achteruit. Mhm. Zie? Ja. Het wordt niet fijn, maar het groeit Ja, ja, achteruit. ja. Dus ja, welke is beter dan? Mhm. Dan ga je het ook fijn kiezen, hè? Ja, ja. Ja, dat is zo. Ja. Dus iedereen heeft, iedere continent hebben de eigen ideeën. Ja. Als je weet hoe dat je haar kan behandelen Mhm. Ja. en toch de best van maken, Mhm. hè, hoe dat nu is, Ja, ja. dan is het oké, hè. Ja. Dus als je niks kan van maken, dan ben je altijd gefrustreerd iedere keer, hè. Ja, ja. En dan pijs je hem anders. En mensen die nog veel weinig hebben, omdat die de juiste dingen hebben, ja, de brushens is zo dat last, Ja. dan hebben ze geen last. Nee, nee. En als je geen last hebt, dan ga je niet beginnen erover te zeggen iedere keer. Hè. En veel jonge mensen doen hair extensions ook, hè, Ja, tegenwoordig. ja, dat is één, hè. Ah, ja. Tegenwoordig. Ja, maar zeker doe je portemonnee houden. hè. Ja, ja, maar ik denk dat dat altijd goed is, ook niet voor je haren, zo altijd. Ja. Hair extensions, hè. Ja, haar extension kan je wel altijd doen, maar niet voor altijd. Allee, Nee. het is niet voor altijd. Allee, dat blijft niet, hè. Voilà. Ja, ja. Het is niet permanente oplossing. Nee, nee, nee.
Maar zie je hoe fris dat je gezicht Moet ziet dat, nu? ja, ja, dat is waar. Ja. Hè? Verandert, ja, ja. Ik vind dat, Ja, dat is fris, hè? Ja, want... en dan juist nog een beetje, als de zon is, een beetje nog bruin. Ja, want met die kleur dat je binnenkomt, ik zeg geen kleur, het is gewoon, Ja, ja. het is gewoon dofheid, niks van blauw, Ja. niks. Dus, dat is een gamma, wat hè, ga die dingen. Dat is een specifieke gamma voor die voor fijn haar. Ja. Zie je? Volume, dat zie je. Dus alles voor volume is voor zijn voor fijn haar. Je Ja, weet, hè? ja. En dat is voor die root, hè? Ja, ja. Ja. Voor de wortel. Dus ik doe dat zo. Dat schuimt een beetje. Ja, dat is gewoon een beetje. Voor een beetje je brosje te ondersteunen. Ja. So guys, that is a specific product for very light shaving hair. This is spray. Als je dat niet wilt gebruiken, bijvoorbeeld, je kan Ja. alleen die gebruiken op deze, je kan deze iedere dag gebruiken. Ah ja. Dat geeft volume en dat Ja. geeft steun om de zon, dat je haar niet zo, je weet, Ja. plat valt. For those of you who started losing or shading, having the hair becoming tiny, you need a specific hair product, you know, that suit your hair. I will give volume and at the same time, I will not weigh on it. Oh, my battery, let's see, I still have time.
maandag ben ik ook. Maandag ben ik hier ook. Maandag. Ben je open, ja? Hoe dat om de lente kleuren weg is, dat kun je nu zeggen. Ik ga mijn haar altijd met een kleuren doen. Dan is het oké. Maar hoe dat is, dat is. Maar ik vind het mooi zo. Ja. Maar dat kun je nooit bereiken met gewone kleur. Maar je ziet dat het lang je doet, hè, voordat die kleur is. Hè. Ja. En daarin heb je ook een masker of dat flesje, dat is olie zeker. Wat was dat jij mij nog getoond hebt? Zo, Ah, deze hier. Ah, ja. Dat is een spray, hè? Dat is geen olie. Ja, Hè? ja. Dat is geen olie. Hè? Volume. Dat is een volumespray om te ondersteunen je brushen. Ja. Of als je zelf je haar niet wilt brushen. Maar je wilt ook dat niet zo. Hè? En dat heeft tegelijkertijd verzorgd dat ook een beetje of zo. Dat is puur, dat is geen verzorging, dat is puur voor je volume te ja, ondersteunen. ja. Dus een verzorging is nog iets anders. Ja. Dat heb ik ook in dezelfde gedaan. Ja. Zoals op de boek hier, zie je op de boek hier? Ja. Dus ja, dat is zo. Thinking, or do you think about the color?
u aan, hoe dat nu is? Ja, het is heel mooi zo. Ja, Ja, hè? ja het is goed. Ja, Dat is fijn werk, hè? ja, Is dat ja. wat het te grijpen is? Je moet zeggen dat je niet gaat kleuren, maar je echt geniet van, hè? Ja. En je ziet dat is precies dat je kleurt hebt, maar toch is dat wat mesjes en ja, dat is de bedoeling ook. Ja, ja. En ook altijd als je helemaal kleurt en dan met je naakproef, dan ziet het dan ja, ja, ja. En nu kun je nu gewoon met altijd mesje in twee kleuren, één donker, één natuurlijke blond. Ja, ja. Met iedere 6 weken en je kleur vergelijken. Hè. Ja, ja. Ja, daar kun je zo voor een toner komen, of een broekje buurt en dan doe je een toner erover. Ja. Dat is maar daar, hè. Ja, zo. Ja. Ga dan maar eens achteraf. Valt het minder op, hè. Met mijn grijs haar dat er doorkomt. Of u? Met mijn grijs haar dat er een beetje doorkomt. Ah ja, maar ja, valt het minder is op, dat, hè. zoals op die foto dat je Ja, mij ja. getoond. Hè? Ja. Dat was een beetje zo natuurlijk Ja. zien. Hè. Ja, Je bent ja. echt een andere vrouw, hè, Ja, mevrouw. ja, dat is waar. Ja. Dat is waar, zegt zij. Ja, ja. Dat is veel, hè. Ja. Dat is echt fris naar je gezicht toe. Ja, ja, ja. Je man gaat blij zijn Ja, vandaag. ja. Dat is, ik zie dat ook wel graag, zo een vrouw zo met heel wit haar zo, hè, zo grijs. Zo. Ja, ja, zo staan er echt mooi in. Als je dat nu als je kan blijven onderhouden, Ja. dat is niks, hè. Ja, Maar grijs dat hebben om grijs dat zo gewoon zo te laten, ja, dat is ook nee, geen vet, hè. nee.
Les? Nog korter of zo? Vind jij het goed zo? Of, Dat is te zien, sommige mensen Ja. hebben dat graag lang, sommige mensen Ja. hebben dat juist past. ja. En dat doe ik iets keer af voor een paar weken. Ah, Ik weet het niet. nee, het mag zo blijven. Mag zo Ik heb het blijven, een beetje hè? liever langer zo, ja. Ja. dat- Zo. Ja. Oké. Als je naar beneden hebt om te controleren dat het gelijk is. Ja. Ja. Dat is niet goed. Vertel me, wat vind je van die kleur? Nee, ik vind het heel mooi. Ja, Ja? ja. Ik heb hem ook hier meer blond gezet voor een beetje zo, Ja, je ziet, een beetje wat... ja. Ja, dus, ja. Ja, ben je gewend? Ja. Ja, ik heb niet te weinig degraderen. Niet te vals als je todo wil vast kunnen zetten. Ja. Ja, qua Valente is goed. Valente is goed. Als we een uitleg geven aan mijn volgers en als je wil, dan mogen je geloven hebben als je niet wil. Ja, mooi is, ja. Soms hebben we graag een soort van brood te doen, dat mag daaraf komen. Dat is er ook naar daar komt zo zelf naar voren. Ja. Zo een borstel. Ja, Dikke borstel aan een brood. ja, ja. Ja. Is het zo? Door van de fout is zo? Ja. Zo, ga ik eerst kapmanten, mijn lelijke kapmanten aan, zodat ik kan stralen. So, guys, that is it for today. So, I think those of you who started from the beginning with us, she wanted something more natural, not too blonde, at the same time not too dark. You all know when she came in, she have a lot of new growth, and she have a copper, like color 8 copper, and then color 7 copper, okay? So I just decided to highlight him and then color the remaining one because I just couldn't afford to mess up my highlights by leaving the base color. So I did the base color with color 7s, between 6 and 7, that's the base color, the dark one you are seeing. So, and then I use a toner. The toner I use is base 8. Why? Because she wanted natural. She don't want to color her hair often. So if her hair is growing, it will just grow natural. You won't see that much new growth, okay? So that is why I use color 8 and color 7, a little bit of 7 for the toner. So what did you guys think about it? She's happy. She's actually fresh, new. So there's it. That's the color she wants it. She doesn't want it really, really blonde like the one you guys used to know me with. So it's something different. I think in this camera you see the real color in this very one. This one is a bit darker. So this one gives the real natural color. But that is it. Thank you so much, you guys. So that is it for today. So it's a Wednesday. We should brief man at the casa. Ja, dank u wel. Dus that is it for Wednesday. Hope to see you back tomorrow, another day. Tomorrow we're going to start our day with highlights and then blow dry and all that.
Thank you for joining. Please don't you use straightener? Why, please? Oh, I don't use straightener because, yeah, that's a good one. Please, can you sit a little bit? Yeah, that's a good question. Why don't you use straightener? My clients, you know, she has a very light hair and she's above 40. When you're above 40, your hair starts, you know, shading or sometimes tiny. Let me just use that word tiny. And if you can see, she even have cowlick here. This lady call it cowlick, you know, where the hair change direction. Okay, so in that situation, you don't need to use straightener because you are really damaging the hair by using straightener on a hair that is already very fragile, tiny, and even having shading. You're just gonna, you know, worsen the case. So me, if you notice my work, I don't use straightener often except the client asks for it because it doesn't do any good to your hair, especially if the hair is light. And another thing, I was advising her to, you know, get a nice product. As you age, your hair also age. So you need a good product to take care of your hair in the condition that your hair. That means that if you have thick hair before, now it's no more thick, it just shades, it's tiny. It's not that you are losing the hair because it's tiny, you think that you are losing it. So having a perfect product that matches it really does a lot. And don't stress your hair. Don't stress your hair. Use the necessary product, the necessary material. Don't do it because others are doing. Your age, your hair, you cannot like say you are 50 and your hair should be 20. It's not possible. So as you are getting older, that is how you're supposed to be advancing the product you use on your hair. So that is for that, I should believe. So now we're gonna. So if you are interested, very soon from March, we will be bringing Healthy Hair 40 Plus Academy, and the link will be dropping from 1st of March, where I'll be explaining why you shouldn't do this and why you should do this and what you should use. So just keep on watching and see and be the first, because time and place is limited. It's only for 3 months and it's only for 30 people, 31st people. So follow up and see when we drop the link so that you can be part of it. Yeah, we have the castles. Yeah. So, oh, voila. I love the hair. She's beautiful. So, good. I gave it at you. So I give it. Thank you for the compliments. So, guys, see you tomorrow. I need to hurry up. It's almost 1 o'clock. Love you guys. God bless you. And keep on watching our YouTube and Instagram while we drop the link. Bye bye. Merci beaucoup.